Uh, Today we will continue about functions of 3 variables, and then some small exercises. In the function of 3 variables, we have a term called level surface. Yeah? What is actually a level surface? The level surface is the set of points x, y, z in space where a function of 3 independent variables has constant value f of x, y, z equals to some constant value c, and this is called the level surface of f. For example, describe the level surface of the function f of x, y, z equals to square root of x squared plus y squared plus z squared. Then in this case, the level surface is actually a ball with radius c positive. Jadi di sini kalau kita diminta untuk mendeskripsikan apa itu level surface dari fungsi ini, level surface dari fungsi ini kan dia harus ketika ketika dia sama dengan sebuah nilai konstan ya c, maka di sini ini pasti positif ya, akar ini pasti positif, sehingga oke, kalau kita lihat bentuknya ya, akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan c yang positif, itu c-nya di sini berlaku sebagai jari-jari ya. Berarti kalau kita lihat bentuknya persamaan bola, maka level surface-nya adalah bola dengan jari-jari positif C. Then we also have the definition of interior point. Interior point is if we draw a ball, a solid ball, inside that set, inside that region, then the ball lies completely or entirely in the region R. Interior point itu titik-titik yang sudah kita bahas sebenarnya di fungsi 2 variabel kemarin ya. Jadi interior point itu tanpa kulit. Jadi kalau kita punya bola tapi nggak ada kulitnya, itu adalah kumpulan dari interior point. And the boundary point is basically the skin. Ya. Jadi kulitnya itu boundary point. For example, again, we use this set. Yeah? We have a ball here. If we are not including the outer skin, then we have open set. And if we include the boundary points, so we have the equality here, then the set is closed. Kalian bisa bayangkan kalau kita punya ruangan, ya, kemudian ruangan itu kita buka, maka dia open, ya. Oke, kalau kita punya ruangan yang kita pagari, yang kita kasih pagar, atau kita punya, misalkan kita punya sepetak kebun deh, kita punya kebun, ya. Kebunnya kita kasih pagar di sekelilingnya. Kemudian kalau satu saja sisinya itu ada terbuka, maka kebun itu tidak bisa dikatakan tertutup, tidak bisa dikatakan juga terbuka, karena dia tidak sepenuhnya terbuka, tidak sepenuhnya tertutup. Tapi kalau pagarnya kita lepas semuanya, maka kita tahu bahwa kebun itu adalah area terbuka. Tapi kalau pagarnya kita tutup semua, kita tahu kebun itu area yang tertutup. Ya, seperti itu sebenarnya ilustrasinya. Ya. Now, simple example. Ya. The temperature W beneath the Earth's surface is a function of the depth x beneath the surface and time t of the year. If we measure x in feet and t as the number of days elapsed from the expected date of the yearly highest surface temperature, then we are asked to interpret W here according to this function. So as we see here, we have a cosine multiplied by exponent e power minus
0 to x. And in this case, as x increases, the temperature decrease. So meaning that the deeper we go from the Earth surface, the temperature decrease. And we have here that the weight is described by cosine function. Then it means that the value can vary from -1 to 1. Then it remains that we need to check whether it depends on x and t. So in this case, we know that sometimes in year the temperature will go down, sometimes it go up, depending on the time. And this -0 to x provides, the temperature also varies up and down as we go deeper to the beneath the Earth surface ya. Jadi di sini kalau kita diminta untuk mendeskripsikan temperatur ya di kedalaman tertentu dari permukaan bumi dan ternyata temperaturnya itu dideskripsikan oleh persamaan ini, maka kita lihat bahwa dia adalah fungsi cos dikalikan dengan eksponen ya. Eksponennya pangkatnya negatif. Semakin dalam, otomatis semakin besar pangkatnya, dia akan nilai dari ini akan semakin menuju 0 ya. Sehingga semakin dalam di sini temperaturnya semakin menuju 0. Kemudian dia dikalikan dengan cos. Fungsi trigonometri cos itu kan nilainya dari -1 sampai 1 ya. Sehingga kalau kita tahu nilainya dari -1 sampai 1, kita cukup lihat dalamnya ya. Kapan dia naik, kapan dia turun. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Any question? No? Then any question? Clear, sir. Yeah. Now let's try to do this 4 exercises. Yeah. Just shortly. Find and sketch the domain of f(x, y) equals square root of x minus y minus 2. In this case, what we have is that the domain is that satisfy y minus x minus 2 greater than or equal to 0, which means that we have y minus x greater than or equal to 0, or equal to 2. Or we can also write y greater than or equal to x plus 2. Yeah. So in this case, if we sketch the domain, then this is x, this is y. Then we have this line. This line is the line y equals to x plus 2. Then the domain in this case is, since y must be greater than or equal to x plus 2, then the domain is this area above the line. Yeah. Any question for this example? Ada pertanyaan? Ya, di sini kita cuma diminta untuk mencari domainnya, kemudian gambarkan, gitu ya. Maka kita tahu domainnya adalah ini ya, yang penting yang ada di dalam akar ini tidak negatif. Berarti y min x plus 2 itu y min x min 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya, maka kita punya y lebih dari sama dengan x plus 2. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ambil sama dengannya, dia adalah persamaan garis. Dan kita bisa gambarkan
garisnya adalah Y sama dengan X plus 2, sehingga Y lebih dari sama dengan X plus 2 itu ternyata setelah kita cek adalah di garis itu dan atasnya gitu ya. Gitu. Tidak ada pertanyaan? For me, no, sir. Maybe other. No. Then now the second problem, yeah, find and sketch the level curves. Okay. This is still easy. So basically for this one, set f(x, y) equals to x plus y means 1 equals to c. Then we have x plus y equals to c plus 1. So in this case, we have the level curves are actually lines. Lines like this. This is when c equals to f x comma y equals to -1. Then again, this guy is for f x comma y equals to 0, so on ya, and so on. Jadi di sini gambar level curve-nya adalah garis sebenarnya, karena kita dapat di sini kan persamaan garisnya. This is actually line equation. With slope or gradient m equals to -1. Yeah. And the next exercise determine the domain and range, describe its level curves. Find the boundary of its domain, determine whether the domain is open region, closed region, or neither. Yeah. For this guy, the domain df is actually all points in the xy plane, because for any xy we always have this the value of x, the value of the function is always defined, and in this case the range of f is basically from -infinity to infinity, and this domain is actually open region. Because it is all points in the xy plane, so the domain is open and unbounded region, and the level curves is what is the level curves?
Well, you can draw the level curves by yourself later. We are out of time for this one, and this is the last exercise. Display the values of the function below by sketching its surface by drawing an assortment of the level curves in its domain. Yeah. Display the values of the function below. Okay. This is actually the domain is all points in xy plane, and the range of f is basically from 1 to infinity. Then if we draw the level curves, here with x and y, we have, okay, when c is equal to c is equal to 1, then we have absolute value of y. C is absolute value of y. How to draw it? y0 is 0. Okay, it's not easy to draw the level curves anyway. You can draw it by yourself later at home. Let's jump to the next slide. Yeah. This is more. So now we revisit limits and continuity in higher dimension, meaning that we want to investigate limits and continuity in for function of 2 or 3 or more variables. That's the idea. So the materials only about limits for function of 2 variables and continuity, and then some exercises. So first, what is limits of function of 2 variables? The definition, okay, we say that the function f approach the limit L as xy approach x0, y0. We write the limit like this. Yeah? So now the only difference is that the function is a function of 2 variables, and the limit, the limit points is a pair of points. Then basically this is the mathematical definition. You just need to know it. You don't really need to understand it, as long as you know how to compute the limit. Yeah. And the properties for well, actually this property from the property of limit for function of single variable. Jadi kita punya properti yang sama ya dengan limit satu variabel. Nanti kalian bisa baca sendiri. And now we go to the example. Yeah. So for example, if the limit exists, then meaning that we can compute the limit by direct substitution. Yeah. For example, if we want to compute limit x, y goes to 0, 1 of x minus xy plus 3 divided by x squared y plus 5xy minus x power 3, then in this case we can just do direct substitution like this, and we obtain
that the limit is -3. Or for example, for this next question, we also do the direct substitution to get the limit. For this, any question? Any question? No? Clear, sir. Nah, jadi kalau limitnya ada, maka kita langsung substitusi. Ya. Okay, now how to deal with a zero denominator? Yeah. So for example, limit x, y goes to 0, 0 of x squared minus xy divided by square root of x minus square root of y. In this case, we do the same trick as in the limit of single variable. We multiply the denominator with its counterpart. So in this case, we have we multiply with square root of x plus square root of y divided by square root of x plus square root of y. So in this case, we have x times x minus y times x square root of x plus square root of y divided by x minus y. In this case, we can slash out, we can cancel out the x minus y. Then we have the limit x y goes to 0, 0 of x times square root of x plus square root of y. Then in this case, we can do the direct substitution to get that the limit is 0. Ya. Jadi kita pakai cara yang sama, trik yang sama seperti sebelumnya. Kita kalikan yang ada akarnya ini supaya akarnya hilang ya, supaya lebih mudah menghitungnya. Kita kalikan dengan lawannya, ya pasangannya gitu ya. Jadi kita kalikan dengan, kalau di sini plus berarti kita kalikan dengan kalau di sini negatif kita kalikan dengan yang plus. Kemudian kita bisa coret bagian yang kita bisa coret masih sama ya limitnya. Any question? I hope that for this limit we can work more with the exercise. Yeah. Any question up to this point? For me, no, sir. It's clear. Now about continuity. Yeah. So the definition for the continuity still stays the same. Yeah. So a function is continuous at the point, at this point, if the function is defined. I mean, we have the value of the function, and the limit exists, and the limit is equal to the function value at that point. And the function is continuous if it is continuous at every point of its domain. Ya. Jadi definisinya sama seperti kekontinuan pada fungsi satu variabel. Ya. Jadi continue kalau fungsinya ada, limitnya ada, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsi. Ya. For example, show that this function is continuous at every point except the origin 0, 0. Now let's go to this notes. I have put the hint there. In this case, what we do is basically we know that the function is defined everywhere ya. Jadi di sini kita tahu bahwa fungsinya terdefinisi di mana-mana ya. So now we are asked to prove that the function is not continuous at the origin. So in this case, what we do is to check the limit. The limit of x, y goes to 0, 0 of f of x, y, which is equal to limit x, y goes to
0, 0 of 2xy divided by x squared plus y squared. The question is why not with the limit of 0 in this case? Kenapa kok kita pakai yang atas bukan yang 0? Kan nilai fungsinya di 0,0 adalah 0 ya. Tapi untuk limitnya kita malah pakai yang 2xy per x kuadrat plus y kuadrat. Kenapa? Masih ingat? Halo? Karena itu tidak boleh jadi 0. So. Karena limit itu kita hanya mendekati titiknya. Ya. Hanya mendekati. Jadi kita tidak menghitung nilainya di titik 0. Kita menghitung nilainya di titik sekitaran 0. Berarti kita tetap pakai yang atas. Makanya kita limitnya pakai ini ya. And following the hints, we try to investigate the limit at every line segment y equals to mx ya. Why? Because in this case, this equals to limit of x goes to 0 of 2x times mx divided by x squared plus mx squared, which is equal to limit x goes to 0 of 2mx squared divided by x squared plus m squared x squared, which is actually 2m divided by 1 plus m squared. From here, we know that the limit depends on the value of m. Jadi mana kursor saya? So the limit does not exist. Then we can conclude that f(x, y) is discontinuous at 0,0 ya. Nah, di sini mengapa kita pakai garis y sama dengan mx ya? Di antara alasannya adalah karena di sini dua fungsi ya, dia ada bidang x, y gitu ya. Maka kita harus memeriksa limit dari segala arah. Jadi kita harus periksa limit dari kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Atau kita mungkin pakai arah angin gitu ya. Kita periksa limitnya dari utara, selatan, barat, timur, tenggara, barat daya, timur laut, barat laut gitu ya. Kita periksa dari mana-mana, kita harus periksa untuk memeriksa bahwa limitnya ada dan limitnya dan kita tahu nilai limitnya itu berarti kan dari semua arah. Kalau kita dekati dari semua arah, nilai limitnya sama itu. Tapi ternyata kalau kita pakai segmen garis y sama dengan mx, kan kalau kita pakai y sama dengan mx, ketika x-nya menuju 0, y-nya juga menuju 0 ya. Sehingga kita bisa pakai kita bisa ubah dari x, y menuju 0 menjadi x menuju 0 saja. Kita hitung ternyata limitnya adalah 2m per 1 plus m kuadrat. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa nilai limitnya itu berbeda-beda kalau kita pakai garis yang berbeda-beda. Artinya kalau m-nya kita ubah-ubah, nilai limitnya berbeda. Maka di sini karena harus dari segala arah sama, maka di sini nilai limitnya tidak ada. Ya, nilai limit dari fungsi ini tidak ada, does not exist.
sehingga fungsinya tidak continue di titik 0,0 ya. Any question for this up to this point? Ada pertanyaan? Sir, Ya. maybe it's a random question, tapi apakah ini akan continue ketika si titiknya bukan 0? Tidak, tetap tidak continue karena limitnya tidak ada. Oh. Kan syarat dari continue ya, syarat dari continue kan fungsinya ada dan terdefinisi, limitnya ada, kemudian nilai limitnya sama dengan nilai fungsi di titik itu. Ya. Kalau limitnya tidak ada, maka sudah pasti dia tidak continue. Oh, oke. Berarti harus ada 3 syarat itu ya, Sir. Ya, dan harus dipenuhi semua. Okay. Thank you, Sir. So from this test, from this example, actually we have two path test for non-existence of a limit. Ya, jadi kita bisa menguji apakah limit itu tidak ada. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa limit itu tidak ada dengan menggunakan dua jalur yang berbeda, minimal dua jalur yang berbeda. So this test says that if a function f has different limits along two different paths in the domain of f as x, y approach x0, y0, then the limit does not exist. Yeah. Another example. Show that this function has no limit as x, y approach 0, 0. So in this case, we can try to investigate the limit at every curve y equals to kx squared. So in this case, limit x, y goes to 0, 0 of 2x squared y divided by x power 4 plus y squared is equal to limit x goes to 0 of 2kx power 4 divided by x power 4 plus k squared x power 4, which is equal to 2k divided by 1 plus k squared. Yeah. So depends on k. Yeah. So as k varies, in this case the limit change. So we can conclude that the limit does not exist. Jadi di sini kita buktikan bahwa limitnya tidak ada dengan cara kita hitung limitnya di setiap kurva y sama dengan kx kuadrat ya. Kenapa kita bisa pakai kurva ini? Karena kan kita mau buat x, y menuju 0,0. Dan kita tahu dari kurva y sama dengan kx kuadrat, saat x menuju 0 pasti y-nya juga ikut menuju 0. Maka kita bisa pakai kurva ini, karena kurva ini melewati 0,0 pastinya. Kemudian kita hitung limitnya, ya ternyata limitnya adalah 2k per 1 min k kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap k-nya berubah, nilai limitnya berbeda. Maka limitnya tidak ada. Ya. Any question? No? Then we have three exercises. Yeah. The first one, find limit. For this one, actually we can do direct substitution. Yeah.
So this is equal to e power 0 minus ln 2, which is equal to minus half. Not minus half. This is equal to e power ln 2 power minus 1, which is half. Then for the second one, this guy, we find the limit x comma y goes to 0, 0, and x not equal to y. Then in this case, we can try to compute the limit by factoring x minus y into x square root of x plus square root of y times times square root of x minus square root of y plus 2 times square root of x minus square root of y. Then we can cancel out the square root of x minus square root of y. So in this case, we have the limit is the limit of square root of x plus square root of y plus 2, which is equal to 2. Yeah. Any question? Ada pertanyaan? No? No, sir. I think no. Okay, then the last exercise, yeah. At what point in space is the following function continuous? For this exercise, this function is not defined if y and z are both equal to 0. So in this case, h x comma y comma z equals to 1 over absolute value of y plus absolute value of z. Z is continuous at every point in space. Space except x except on the line x, 0, 0. Ya. Jadi fungsi ini dia continue di semua titik di ruang dimensi 3 kecuali di garis x, 0, 0. Any question? Ada pertanyaan? Sir, apakah bisa dikatakan continuous itu karena si nilai y sama si z-nya itu absolut? Di sini selama y dan z-nya tidak 0, selama salah satu dari y atau z itu tidak 0, maka fungsinya pasti terdefinisi, betul nggak? Betul, sir. Ya. Dan nilai limitnya pasti sama. Ya. Iya, sir. Kemudian di sini kalau misalkan y-nya sama dengan 0 dan z-nya sama dengan 0, x-nya berapapun, ya, karena nggak ada x kan di sini ya, Nggak ada. fungsinya tidak terdefinisi, betul nggak? Betul, sir. Kalau fungsinya tidak terdefinisi, dia sudah pasti tidak kontinu. Oke? Oke, sir. Okay, any other question? No? No, sir. If not, then we go to the
the next material about partial derivatives. So the topics are partial derivative for a function of two variables, and then function of more than two variables, and then second order partial derivatives and the mixed derivative theorem. Yeah. First, partial derivative of a function of two variables. What is the partial derivative of a function of two variables? This is the definition. Yeah. So I think you might remember this definition. This first definition is if we derivate the function, if we differentiate the function with respect to x. The difference is that, okay, if we if we differentiate the function with respect to x, then we only change x 0 plus h, and in this x0, while the y0 stays the same. Yeah. And if we differentiate with respect to y, then we put y0 plus h here. Yeah. For example, find the values. Okay. So before that, remember that the notation of the partial derivative is this. Yeah. Usually in the normal derivative, we use df dx. And in the partial derivatives, we use dou f dou x or dou f dou y. Yeah, it's dou. Yeah, for example, find the values of dou f dou x and dou f dou y at the point 4, -5 if the function f of x, y is x squared plus 3x y plus y minus 1. So dou f dou x is actually, we differentiate f with respect to x. So we consider y as the constant. So differentiation, so derivative of x squared with respect to x is 2x. Derivative of 3xy with respect to x is 3y. And derivative of y with respect to x is 0. Derivative of 1 with respect to x is also 0. And then we evaluate at the point 4, -5. We get that the value is -7. Likewise, if we want to differentiate f with respect to y, then we consider x as the constant. So derivative of x squared with respect to y is 0, and so on. Yeah. Any question? Jadi sebenarnya turunan parsial ini ya sama seperti turunan biasa. Sama seperti turunan biasa, cuman bedanya apa? Cuman bedanya kita sekarang punya fungsi dari lebih dari satu variabel ya. Sehingga kalau kita mau menurunkan terhadap salah satu variabel saja, misalkan kita turunkan terhadap x, maka variabel yang lain, variabel y kita anggap konstan. Jadi yang kita turunkan hanya x saja, makanya seperti ini. Kalau kita mau turunkan terhadap y, maka variabel x-nya kita anggap konstan. Mau x kuadrat tetap kita anggap konstan, kita turunkan terhadap y, x kuadrat turunkan terhadap y, ya 0, dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Itu sih yang plus satunya itu dari -1 itu atau dari y? Plus 1 ini dari y, turunan y terhadap y kan 1. Ya ini ngikut ya. Turunan x kuadrat terhadap y 0, turunan 3xy terhadap y adalah 3x, turunan y terhadap y adalah 1, turunan -1 terhadap y, turunan konstanta terhadap y kan 0 ya. Itu. Ada pertanyaan? Yang lain? No? Oh, sir. Yeah. Then how about implicit differentiation? Yeah. We are asked to find dou z dou x if the equation yz minus ln z equals to x plus y. Define z as a function of the two independent variables x and y, and the partial derivative exists. So in this case, we derivate
both left side and the right hand side with respect to x. So in this case, we have that derivative of yz with respect to x minus derivative of ln z with respect to x equals to derivative of x with respect to x plus derivative of y with respect to x. So in this case, since we want to differentiate with respect to x, we consider y as the constant. So in this case, y times dou z dou x minus a derivative of ln z with respect to x is 1 over z. We use the chain rule, yeah, 1 over z times dou z dou x, and equals to the derivative of x with respect to x is 1 plus derivative of y with respect to x is 0. So in this case, we have that, okay, we combine this guy. So we have y minus 1 over z equals to dou z dou x. Y minus 1 over z times dou z dou x equals to 1. So in this case, dou z dou x is actually z divided by yz minus 1. Yeah. Any question? Ya, lagi-lagi catatannya adalah di sini kan kita dituliskan bahwa z adalah fungsi dari x dan y, ya. Maka kalau kita mau turunkan terhadap x, y-nya kita anggap konstan. Ada pertanyaan? I think no, sir. Tidak ada? Then another example, ya. In this example, we have that the plane x equal to 1 intersects the paraboloid z equals to x squared plus y squared in a parabola. Find the slope of the tangent to the parabola at the point 1, 2, 5. Di sini kita punya bidang x, x sama dengan 1 yang mengiris, intersect ini artinya mengiris paraboloid z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat pada sebuah parabola. Kita diminta untuk mencari kemiringan dari garis singgung, ya, garis singgung parabola tersebut di titik 1,2,5. Ya. Solusinya adalah, so in this case we have the first method is by the partial derivative. So in this case, since the value of x is constant, it means that we have this plane x. Yeah. Then the slope of the parabola at this point is basically the partial derivative with respect to y at the point x, y equals to 1, 2. That is a derivative of z with respect to y, which is 2y, which is and if we evaluate at the point 1, 2, we have 4. And the second method is we use the normal derivative by first we determine the equation for the parabola, which means that we simply substitute x equal to 1 to the equation. So in this case, we have z equals to 1 plus y squared. Then the slope is basically derivative of z with respect to y. We evaluate at y equals to 2. Then we have the same result. Yeah. Any question for this example? Ada pertanyaan untuk contoh ini? Jadi cara pertama kita pakai turunan parsial ya. Nah, di sini karena ada irisan antara x sama dengan 1 dan z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, berarti kita bisa lihat bahwa x-nya itu konstan ya. Maka kita cukup mencari turunan terhadap y saja dengan parsial derivatif seperti ini ya. Atau kita bisa substitusikan dulu supaya kita dapat persamaan parabolanya, yaitu z sama dengan 1 plus y kuadrat, kemudian kita tinggal cari kemiringannya dengan menurunkan ini terhadap y. Ya, ada pertanyaan? I think no, sir. No. The others?
No, sir. Okay. Then how about the function of more than two variables? For example, okay, find dou f dou z if we have this function. So in this case, we have that first, we have that f is a function of x, y, and z. So dou f dou z is actually, we consider x and y as constant. So basically we have x cosine of y plus 3z multiplied by 3, yeah. So we have 3x cosine of y plus 3z, ya. Kita punya seperti ini, ya. Karena di sini kita anggap x dan y-nya sebagai konstanta, ya. Maka kita cukup turunkan sin ini terhadap ini z. Turunan sinnya cos, kita pakai aturan rantai, ya, dikalikan turunan y plus 3z terhadap z adalah 3. Jadi kita punya 3x cos y plus 3z, ya. Any question? Jadi turunan parsial itu sederhana, ya, sama seperti turunan biasa, cuman bedanya gini. Kita mau turunkan terhadap variabel apa, berarti variabel yang lain kita anggap sebagai konstan. Itu aja kuncinya. Ya. Ya tadi mau tanya itu, saudara, cuma. Jadi karena di sini kita mau turunkan f terhadap z, ya, kan kita lihat ini f adalah fungsi dari x plus x dan y dan z, ya. Berarti kalau kita mau turunkan f terhadap z, berarti kita anggap x dan y-nya konstan, z-nya sebagai variabel. Gitu. Makanya kita bisa turunkan hanya sebagai dalam z saja. Itu yang disebut sebagai turunan parsial, ya. Ada pertanyaan? Oh, no, sir. Then second order partial derivative. So basically we have these notations, yeah. If the function is at least twice differentiable, then we have the second order partial derivative like this, yeah. We can use this notation or this notation or that notation, ya. Jadi kita bisa pakai notasi yang mana saja. Turunan kedua, turunan parsial order 2 itu notasinya fxx seperti ini atau ini, ya. fxx ini artinya apa? F diturunkan terhadap x dulu, terus diturunkan lagi terhadap x. Fyy berarti f diturunkan terhadap x terlebih dahulu, kemudian diturunkan terhadap y. Jadi yang muncul duluan itu diturunkan pertama kali, ya. Fxy berarti kita turunkan f terhadap x dulu, baru kita turunkan terhadap y. Fyx berarti kita turunkan f terhadap y dulu, kemudian kita turunkan terhadap x. For example, find all second order derivatives, this guy. So in this case, what we need to do is first to compute the first order derivative. Yeah. We have that fx is actually equals to cosine of y plus y e power x, and fy is equal to minus x sine y plus e power x. So in this case, we have that fxx is the x of fx, which is y e power x, and y is equal to
differentiate that guy. So this is minus x cosine y, and f xy is dou y of fx, which is minus sine y plus e power x, and fyx is dou x of fy, which is equal to minus sine y plus e power x, yeah. And in this case, it happens that fxy and fyx, they are equal. And actually, from this inspiration, yeah, we have this mixed derivative theorem, which is the Clairaut. This is he or she. I think it's a he. He is a French mathematician, so the pronunciation for his name should be about, I think, Clairaut. So the Clairaut's theorem is if fx comma y and its partial derivatives, these derivatives are defined throughout an open region containing a point a comma b, and are all continuous at at the interval a to b, then the derivative fxy is equals to the derivative fyx, ya, as we see in this example, ya. Jadi teorema Clairaut ini bicara bahwa kalau kita turunkan kedua kali, ya, maka mau kita balik-balik urutan turunannya, hasilnya harusnya sama, ya. For example, find the second derivative xy if we have this, yeah. So in this case, we have that so we have wx is basically y, only y. So in this case, we have wxy is equal to 1, and wy is equal to x plus e power y times y squared plus 1 minus e power y times 2y divided by y squared plus 1 squared. So in this case, we have that wyx is also equal to 1. Yeah. This proves validates the Clairaut theorem. Yeah. Any question up to this point? Ada pertanyaan? I think no, sir. Jadi untuk turunan kedua dan seterusnya, ya, untuk turunan parsial, mau kita balik-balik urutannya, kita turunkan yang mana dulu, hasilnya harusnya sama, ya. Makanya di sini kalau kita lihat, ya, ternyata kalau kita mau cari turunan keduanya, lebih mudah kita pakai turunan pertamanya terhadap x dulu, kemudian baru kita turunkan terhadap y. Wait a moment. Any question? No? Then we have actually we have 4 exercises.
If there is no questions, then let's do this for exercises. So in this case, what is dou f dou x? What is fx in this case? Sir, mau tanya yang soal tadi, Sir. Yang mana? Yang atas? Iya, Sir. Ini? Ya, silakan. Oh, itu yang dalam kurungnya, Sir. Hmm. 2Y-nya dari mana, Sir? Ini kan kita mau turunkan ini terhadap Y ya. Kita mau turunkan ini terhadap Y, maka kita pakai aturan pembagian. Yang ini, apa namanya? Misalkan ddx dari U per V itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ya, jadi 2Y-nya ini dari turunan Y kuadrat plus 1 ya, terhadap Y, yaitu 2Y. Sir, thank you, Sir. Okay, Sir. Ya. Okay. So in this case, fx, y can be written as e power x times e power y times e. Yeah. So if we differentiate with respect to x, then we have e power x times e power y times e, which remains the same, e power x plus y plus 1. If we differentiate with respect to y, we still have e power x plus y plus 1. Yeah. This is the first exercise, which should be easy to understand. And the next exercise, so this is a little bit more challenging. So for this guy, find dou f dou x. So in this case, what we use is basically the fundamental theorem of calculus. Yeah. Fundamental theorem of calculus. So in this case, dou f dou x is basically dou x of integral x to y gt dt, which is dou x of minus integral y to x gt dt, which is equal to minus gx. And dou f dou y is equal to dou y of integral x to y gt dt, which is equal to g of y. Yeah. Any question? This is from Fundamental Theorem of Calculus, part 1. Yeah. Any question? No? Itu berarti si integralnya itu juga masuk ke dalam yang kurung itu ya, so? Integral yang mana? Yang itu. Ya, Yang
kurung ini, Yang di kanan. Nah, di kanan ini. Mm. Ini kan kalau teorema dasar kalkulus ya. Oke, saya harus buka teorema dasar kalkulus supaya kalian masih ingat. Teorema dasar kalkulus itu di pertemuan sebelum UTS ya. iya sebelum UTS. Sebelum UTS. Sorry. First half fundamental theorem of calculus itu di pertemuan ke-10. Fundamental theorem of calculus says, this ya. Jadi kalau kita mau menurunkan integral ini yang bawahnya konstan, atasnya variabel x dari ft dt, kita turunkan terhadap x, dia adalah fx-nya. Nah, kita balik ke sini ya. Di sini karena x-nya ada di bawah, sedangkan yang di fundamental theorem of calculus itu kan x-nya ada di atas ya. Iya. Jadi yang variabel ada di atas, maka kita harus balik dulu nih. Kalau kita balik batasnya, maka tandanya jadi negatif. Masih ingat? Iya. Ya. Sehingga ya udah tinggal kita pakai teorema dasar kalkulus, kita turunkan ini terhadap x, kita tinggal masukkan x-nya ke gt, jadi gx, negatifnya tetap ada jadi min gx. Tapi kalau kita turunkan terhadap y, karena y-nya sudah di atas, kita tidak perlu balik-balik lagi, ya sudah ini langsung sama dengan gy gitu ya. Positif. Ya. Any question? No? I think there's no. Okay. The next problem, yeah. Last two problems. Find fx, fy, and fz. So remember that if we differentiate with respect to a certain variable, then the other variables we consider them as constant. Yeah. So in this case, fx is basically something over x plus 2y plus 3z. So this, and f of y is basically 2 over x plus 2y plus 3z, and f of z is basically 3 over x plus 2y plus 3z ya. Di sini kita pakai aturan rantai ya. In this case we use the chain rule ya. Di 1 per ini dikalikan turunan yang di dalamnya terhadap x. Untuk fx, turunan x plus 2y plus 3z terhadap x kan 1 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Itu that for the third problem, and for the fourth problem, this is the last exercise for today, for this morning session. Find all the second order partial derivatives for the function, this function. So meaning that first we find the first derivative, fx is y cos xy, and fy is x cos xy. So in this case, fx is basically y squared cos xy, and fyy is x squared cos xy, and fxy equals to fyx. This is from Clairaut's theorem. Which is equal to dou x of x cos y cos xy, that is cos xy plus x times minus x sine
xy, minus y sine xy, so which is cosine xy minus xy sine xy. Yeah. Any question? Ada pertanyaan sampai sini? Misal itu yang min y sin xy itu dia turunan dari cos xy atau soalnya itu. Turunan dari cos xy terhadap x. Jadi setelah diturunkan. Kita pakai aturan penjumlahan ya. Aturan penjumlahan yang ini. D dx dari UV adalah U aksen. V plus U V aksen. Ya, di sini kita punya U-nya adalah X, sehingga U aksennya adalah 1. V-nya adalah cos XY, sehingga V aksennya adalah min Y sin XY. Ya. Ada pertanyaan? I think for me there is no question. Okay, if there's no more questions, then let's end our morning session here. Yeah, see you in the afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.